what's up? It's Jimmy again and selamat datang ke Vintage Moderato 4. Hi, what's up? It's Jimmy and hari ni Jimmy nak kongsi bersama korang pasal drum setup and drum choice yang digunakan untuk Vintage Moderato 4. So in this Vintage Moderato 4, Jimmy buat satu benda yang macam funky tapi dia lo-fi, tapi dia 80s R&B, 80s hip hop punya beat sikit. So kita approach ni big drum vintage with lo-fi sound. So lo-fi mungkin sekarang trend dia, snare suka, dulu snare dia pang pang ping ping pong 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 pang, semua pang lah. Sekarang bunyi snare semua dish, dosh, dash, douche, semua benda macam tu. So biasanya orang yang record dish, dosh, dash, douche ni sekarang nowadays dia orang guna BFSD. So BFSD is a quick way which dia orang just letak skin atas snare drum, you kind of like get that lo-fi sound already. Tapi Jimmy ni purist sikit. So untuk dapat snare drum ni kita buat macam dulu, we tune the snare drum. So bila kita tune the snare drum ni, ada certain teknik lah untuk dapat benda dish-dish ni yang korang suka. So ada orang yang letak wallet, ada yang duct tape snare dia sampai square, ada 4 duct tape, ada yang letak tisu, ada yang letak ni, letak tu, letak mark, letak apa-apalah. But Jimmy decided to go with the usual way, a nice piece of cloth. Ini cloth dia nampak Kinder Bueno, jangan main. Ni minta sponsor ni, Kinder Bueno, Kinder Bueno. Yeah. So this Kinder Bueno cloth ni is used untuk mute sikit snare drum Jimmy ni. Okay. So, excuse me. So snare drum Jimmy sekarang tune low. Okay. We talk about snare drum because specifically setup ni untuk dapatkan bunyi snare ni, untuk funky ni. So snare drum ni dah tune low. Bunyi asal tune dia tanpa kain, bunyi dia macam ni. So untuk control sikit lagi overtone dan cover line sikit bunyi skin yang loose ni, kita letak kain. Secret dia how much kain that touches the skin. Too much kain touch the skin is this type of sound. Too little kain touch the skin, got a bit of overtone. So kat mana kain tu duduk is the kungfu lah. Kalau korang nak fikir kungfu ke skill ke apa. So I like to use cloth. So I put a bit of cloth, then bunyi dia macam ni. Dia mati sikit. But you still get the low end because atas punya kain tak kena banyak. So terlalu banyak kain kena skin atas tu, you will kill the low snare drum. So sebab snare drum ni ada dish, nanti korang dengar in playback dia kat video ni lah. Okay, so that's the snare drum. Jimmy guna snare drum Tama, Superstar, Starphonic, Aluminium yang Anika Niles guna punya 14 by 6.5, kain, coated, loose tuning and to get that lo-fi sound. On the toms pula Jimmy guna BFSD yang ada tambourine. So ada buat dalam loop ni ada satu feel yang dia macam ni je. So it gives you a bit of texture sebab beat dia simple je, beat dia funky macam ni. So I need a bit of bunyi tambourine ke atas. So coated stainless steel 1972 Ludwig, coated skins with BFSD yang ada tambourine. And then on the floor tom, sebab floor tom ni pun 72 stainless steel Ludwig, tapi tanpa muting, floor tom ni bergegar babe. Macam ini dia bunyi babe. Right? So loose sangat, and then I put a BFSD on top, and then dia jadi mati sikit, shorter decay. So bila I strike, bunyi snare keluar sikit. And then kick drum 24
Tama Superstar 2483, Bosphorus Cymbals Syncopation Series, and Master Vintage Bosphorus 24 also sama dengan kick drum. K-Blend Bosphorus Hi Hats, and also yang Jimmy suka ni, which is the BFSD Bling Ring. Tapi Bling Ring dia bukan standard punya Bling Ring. Ini Bling Ring tambourine yang hammered. Tapi biasanya orang letak this way. I prefer to put it upside down because dia lebih contact dengan hi-hat. So I think that's about it for this simple, funky, vintage Moderato 4 drum setup. And yeah, coated skins, round beater, and yeah, you're good to go. Enjoy vintage Moderato 4. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube and then follow our Facebook and Instagram. Okay, bye. DrumNet.